Hola, mis amigos. Me llamo Jenna, and Did you see that bug? I am here in the wilderness camping, and I thought today we could spend story time reading El último día de campamento, the last day of camping. In this story, we are going to see someone say goodbye to their friends in Spanish on the last day of summer camp. Remember, when I am speaking Spanish, it is your job to be a detective searching for clues to understand what I am saying. Look for clues in my voice, my movements, and the pictures to understand the main ideas of the story. ¿Listos? ¡Vamos! Let's start with las frases importantes. Hay 4 nuevas frases importantes. 1, 2, 3, 4. 1. Adiós. Por favor, repitan. Adiós. Excelente. Adiós significa goodbye. 2. Chao. Por favor, repitan. Chao. Perfecto. Chao significa bye. 3. Nos vemos. Por favor, repitan. Nos vemos. Muy bien. Nos vemos significa see you later. Y 4. Hasta luego. Por favor, repitan. Hasta luego. Excelente. Hasta luego significa see you later as well. Ahora vamos a leer el último día de campamento. Hola, me llamo May. Se llama May. Chicos, por favor, repitan. Hola, May. Perfecto. Hola, May. Hoy es el último día de campamento. Necesito decirles adiós a mis amigos. I need to say goodbye, adiós, to mis amigos. Adiós, Carlos. Chicos, por favor, repitan. Adiós, Carlos. Muy bien. Nos vemos, May. Chao, Estela. Por favor, repitan. Chao, Estela. Perfecto. Hasta luego, May. Nos vemos, Nacho. Por favor, repitan. Nos vemos, Nacho. Excelente. Adiós, May. Hasta luego, Paco.
Por favor, repitan. Hasta luego, Paco. Bien. Nos vemos, May. Adiós, Julia. Por favor, repitan. Adiós, Julia. Perfecto. Hasta luego, May. Nos vemos el próximo verano. Next summer. Nos vemos. El fin. ¡Qué bien! You all have just finished reading El último día de campamento with me. ¡Enhorabuena! Let's do un pequeño repaso, a little review, to make sure we understand las frases importantes. Today, we saw May use 4 farewells en español. The first was adiós. Do you remember what adiós means? Goodbye. Correcto. We also saw chao. Do you remember what chao means? Bye. Exacto. Then we saw 2 phrases that mean the same thing. We saw nos vemos and hasta luego. Can you think of what those mean? See you later! Excelente! Now that we've completed our story and review, be sure to check your PDF for practice activities involving the frases importantes we saw today. It was so fun reading with you all. I can't wait for our next lesson. Nos vemos! Hey, hey.